Want to welcome everybody. Akuchingamidza munhu wese. Our third study together. Chidzidzo chedu chechitatu pamwe chete. Let's open with a word of prayer. Ngatifurei nemunamato. Lord God Almighty, Mwari samasimba, as we gather together apo tinoungana pamwe chete to prepare our hearts and our minds for the coming Sabbath, kugadzirira mwoyo yedu nepfungwa dzedu kusabata riri kuuya, may we take this opportunity taingatora mukana uyu as we consider the meaning of unity, apo tiri kutarisa zvinorehwa nekubatana, the difficulty of our human relationships, kuoma kweukama hwedu sevanhu, and for some of us, uye kune vamwe vedu the difficulties that we have relating to you. kuomerwa kwatinako tichinge tine ukama nemi. We hope that you will help answer our questions Tinovimba kuti munobetserawo kupindurawo mibvunzo yedu and soothe our hearts. nekuti nyevenutsawo mwoyo yedu. Make us joyful to serve you Tiitewo tigofara kuti tikushandirei and to be with you. nekuvawo nemi. In Jesus' Muzita name. raJesu. Amen. On Sunday morning, we have a question and answer. Musi wesvondo mangwanani tichava nemibvunzo nekupindura. So if you have questions, Saka kana uine mibvunzo, could you please submit them tikumbirawo kuti utipewo to either Elder Shemaine or the ministry leaders of EV. unogona kupa Elder Shemaine kana kuti It's maministry nice if I get them leaders. beforehand. Zvakanaka kana ndikawana mibvunzo iyi before. Thank you. Maita basa. So in our last presentation, Muchidzidzo chedu chatakapedzisira kuita, we explored the subject of unity takatarisa chidzidzo chekubatana and where our difficulties reside. uye kuti tinowomerwa papi. Seems that most people have a problem with their fellow humans. Zvakaita sekunge vanhu vakawanda vane dambudziko nevamwe vanhu, And not that many people have a problem with God. havasi vanhu vakanyanya kuwanda vane dambudziko naMwari. I found that interesting. Ndakazviona zviri interesting. I want to say it this way. I found that shift or change interesting. Regai ndidaidze ndichiti ndakaona kushanduka uku kuri You might interesting. say that you haven't changed. Munogona kutaura muchiti hatina kuchinja. I want to suggest that you have. Ndinoda kusagesta kuti makachinja. If you go to all the great religious movements, Mukaenda kuma-religious movements makuru ese, all of them, ese zvawo. we'll mention 3. Tichataura matatu. Help me? Ndibetserei. 3 great religious movements. Ma-religious movements makuru matatu. There are more than 3. Akawanda zvawo kupfuura 3. Carry on. Panzi ma-Millerites, zvikanzi Reformation. We've got the Reformation, we've got the Millerite, Tine Reformation, tine ma-Millerites, we'll just put the symbol of Christ. tongoisa symbol yaKristu. Good. We got all of them. Zvakanaka, taanawo ese. So I would suggest Saka ndichasuggesta
that what marks kuti each of chinomaka those great religious imwe movements neimwe yema-religious movements makuru aya. the fourth one is Yechifo ndeipi? if I put Adventism here, Ndikaisa Adventism apa, then the fourth would be us. then yechifo inenge iri We're okay with isusu kana zviri right izvi. What marks the creation of all of these three movements Chii chinomaka kugadzirwa kwema-movements ese aya? is a problem. Chinomaka kugadzirwa And kwema-movements where does aya that problem idambudziko. reside? Dambudziko iri rinogara pai? I want to suggest Ndoda kusagesta it's a problem understanding idambudziko kunzwisisa, or I'll put with, kana kuti ndichati nekunzwisisa, not with, an understanding of or problem with kunzwisisa chimwe chinhu kana kuva nedambudziko nechimwe chinhu. God, Saka kuve nedambudziko kana not humans. kusanzwisisa Mwari. I think these three Kwete vanhu. movements, Ndofunga kuti ma-movements matatu aya, the leaders, vatungamiriri vacho the thought leaders, vaitungamirira pfungwa dzema-movement aya wrestled trying to understand who and what God was. vakakikiridzana nekuzama kuda kunzwisisa kuti Mwari aiva ani uye aiva As chii. they looked around, Pavaitarisa zvakavatenderedza trying to understand themselves vachizama kuda and kuzvinzwisisa other ivo humans. nevamwe vanhu. And I find it interesting. Ndozviona zviri interesting. If you look at this movement at its creation, it had the same characteristics. Mukatarisa movement ino payakagadzirwa yaiva nema-characteristics akafanana, And yet today, asi nhasi uno in what people will call the Sunday law dispensation, mune dispensation rinodaidzwa nevanhu richinzi resunday law, by a large margin, nemajini yakakura, people are suggesting that their greatest problem is with their fellow humans, not with vanhu God. vari kusagesta kuti dambudziko guru ravainaro rinenge riri nevamwe vanhu kwete kuti naMwari. So I don't want to say you're wrong. Saka handisida kuti nditi muri wrong, Maybe you want to reconsider pamwe munoda kufunga patsva where the real issues lie in unity. kuti nyaya chaidzo chaidzo dziri nechepapi mukubatana. If you've been an Adventist for any length of Kana time, wanga uri muadventist kwenguva yakareba sei zvayo, you will have seen, maybe not a picture of it, but you will have heard this described to you. unogona kunge wakaona kwete picture yazvo, asi unogona kunge wakanzwa izvi How do zvichitsanangurwa we kwauri. come closer together? Tinoswedera sei pedyo pedyo pamwe chete? That's another expression of unity. Ndo imwe kutaura tichiexpressa unity. So people would do this, Vanhu vaizonyora vachidai, that Christ is at the center of a wheel kuti Kristu ari pakati pevhiri, and you are here. iwe unenge uri necheapa. And the way we become closer together Nzira yatinoswedera pedyo tese to bring unity between us pave nekubatana pakati pedu, is not by doing this. hakuzi kuita izvo zvanongedzerwa izvi. It's not by coming closer together on the rim of the wheel. Hatizviiti kuburikidza nekuswedera padyo nepadyo panodenderedzwa revhiri.
you all know that it's to do this, tese tinoziva kuti tinoitaita seizvi zvatarwa, to come closer to Christ individually, kuswedera pedyo naKristu iwe uri semunhu, and then you can come closer to one another. ndizvo tinozogona kuuya padyo nepadyo. I'm sure most of you are familiar with that. Ndoziva kuti vakawanda concept. venyu munoziva pfungwa iyoyi. Yeah? And yet, in the previous study, Asi muchidzidzo chatabva kuita, the focus was upon our differences. focus yanga iri pamadifference edu. And yet, Adventism 101 Asi chisabata chekutanga-tanga says if you just look to Christ, chinoti mukangotarisa kuna Kristu to God, naMwari, to try to understand who God is, ukazama kunzwisisa kuti Mwari ambori ani, the closer you come to God, the closer you will come to one another. paunowedzera kuswedera kuna Mwari, munobva mawedzera kuswedera pamwe So- chete. I'd like each of you to think about it, Saka ndoda kuti umwe nemumwe wenyu afunge why you nezvazvo, have a very different perspective of that model. nemhaka yei uine pfungwa dzakasiyana nemodel iyoyi. I didn't try to trap anybody. Handina kuzama kuisa munhu mumambure, I let everybody express their own thoughts. ndati munhu azviexpressere pfungwa dzake ega. And I think all of these ticks under people Ndofunga kuti mamarks esaya akaiswa pazasi pevanhu apa was following this model here. kwakuri kutevedzera model iyo yekunze kwevhiri, This human model. model yevanhu. So you might say that this, I call it this Adventism wheel, is a completely bogus idea. Munogona kuti iri vhiri Wrong. readventist ipfungwa iri wrong zvachose, And that the tick and the cross should go the other way round. moti kumakwa necross uku zvofanira kuchinjaniswa. Have a think about it over Sabbath and see if you change your mind from study number 2. Chimbodzidza fungai nezvazvo musi weSabata, muona kuti munogona kuchinja pfungwa dzenyu here kana taita chidzidzo kubva kuchidzidzo chechipiri. So we spoke about 4 elements of the secret of our success. Tataura nemaelements 4 esecret yekubudirira kwedu. And they're all designed to bring unity. Zvese izvi zvakagadzirirwa kuti zviunze kubatana. We've spoken about number 1 and number 2. Tataura nezvenumber 1 nenumber 2. I want to speak or explore with you, at least briefly, the idea of organization. Ndoda kutaura kana kuongorora nemi, at least muchidimbu, pfungwa yeorganization. So you're probably aware, Saka munogona kunge muchiziva, if you have any familiarity with Adventist history, kana muri familiar nenhoroondo yeadventism, that post 1844, kuti mumashure ma1844, we'll say over the next 4 years, ndichati mumakore 4 mamwe anozotevera, then as we approach 1850, uye patinozoapproachawo 1850, and then the next 13 years, pozotevera mamwe makore 13 anotevera, as we get to 1863, patinosvika kuna 1863, that we'll call it the movement, kuti tichaidaidza chiti movement, the Advent movement, movement yeadvent, we might call it the church. togona kuidaidza chiti church. They're busy trying to organize themselves. Vanenge vari busy vachizama kuzviorganiza pachavo. And there was a big resistance to organization. Pakazenge paine resistance ikuru kuorganization. If you try to organize, Ukazama kuorganiza, what was that effort called? effort iyi yaidaidzwa ichinzi chii? And why did people object Sei vanhu vairamba? to organization? Sei vanhu vairamba nyaya dzeorganization? Anybody knows a little bit about that history? Pane anozivawo zvishoma nenhoroondo iyoyo here?
to put your hands up if you have a thought. ngosimudza ruoko rwako kana uine pfungwa. We have someone over here? Pane aripo apa here? Clara? Clara. Did I say that wrong? Ndazvitaura zviri wrong here? Il me semble qu'il disait qu'on n'a pas besoin de s'organiser et que c'était une œuvre de Satan. So it seems to me that they was saying no need to be organized. It was it was Satan's work. Kwandiri zvoita sekunge vaiti plan of hapana need Satan yekuorganiza, ibasa rasatani. Saka to vanoti bring people into an organized state. iplani yasatani kuunza vanhu mustate yekunge vanhu vakaorganizika. Over here. On this front table. This front table here. Oui, alors, ouais, disons, l'organisation, c'est un système que Dieu a mis en place pour permettre que tous les membres puissent converger dans le même sens. Okay, the organization is something that God put in place that all the members can go to the right direction. Organization chinhu chakaiswa panzvimbo Quel que naMwari soit kuti mamembers ceux qui est vaipinde plus mudirection avancé kwayo. ou ce qui est, disons, un peu plus derrière, mais va dans la même direction et en ce moment-là, on va se comprendre. So in fact, even though those who are behind regarding those who are advancing fast, all are going to the same direction. Saka And we will be able to kunyange understand maererano each other. avari kuadvansa faster, Anyone else? tise tikaapproacha Mwari tichagona kuzova neorganization zvakanaka zvine kukasika. Pane mumwe here, Robert? I'm looking for a key word. Pane vara randiri kutsvaga. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 1800. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 1863. I don't know what's happened in 1863. Handizivi kuti chii Mais je pense chinechitika que 1863. beaucoup, on pense que l'organisation entraîne une perte de liberté de choix. So for a lot of persons, they think that the organization will produce a loss of liberty of choice. Vanhu vakawanda vanofunga kuti organization Thank inoprodusa kurasikirwa So in that history, choice. Saka muhistory iyoyi people objected to organization vanhu vakaramba organization because they said it would either turn nekuti vakati either ichashandura or return kana to Babylon. kudzosera vanhu kubhabhiloni. You remember that? Unozvirangarira here izvo? So to organize means to go back to Babylon. Saka kwavari kuorganiza zvinoreva kudzokera That kubhabhiloni, we don't need this structure, kuti structure iyi hatiinide. as Robert said. Sezvataurwa naRobert, If you organize, mukaorganiza you have control. unozova necontroller. And people were objecting to this idea of control. Vanhu vairamba pfungwa iyi yekucontrola Because they saw back in history nekuti vakaona kare munhoroondo the entities that were represented as being Babylon controlled the people. maentities aitaurwa sebhabhiloni kuti aicontrola vanhu. And this is an American movement, Iyi movement yekuamerica. and they know the Declaration of Independence, the Constitution, and the Bill of Rights. Vanoziva declaration yeindependence, vanoziva constitution nemabill of rights.
amendments. nema-amendments. So we'll call that life, liberty, and the pursuit of happiness. Saka ichi chichadaidza chiti life, liberty nepursuit of happiness. And you can't do that if you organize. Haugoni kuzviita izvi kana ukaorganize. Ellen White says, Ellen White anoti iyi in a number of different places, panzvimbo dzakasiyana-siyana. we had a difficult time establishing organization. Takava nenguva yakaoma kuti ti-establishe organization. She then goes on to say, Anobva azoti as we engaged in the work of organization, apa takatanga kuita basa reorganization, we saw that the movement prospered takaona kuti movement and yakabudirira it advanced. uye yakafambira mberi. Without organization, Pasina organization, the Advent movement would have failed. Advent movement yaizonge yafoira. In fact, she uses a term called the secret of our prosperity. Anoshandisa mavara ekuti secret yekubudirira kwedu. So, have we had problems with organization in our movement? Saka takamboita here dambudziko neorganization movement redu. Has it been challenged, Zvakachallenjewa here, misunderstood, zvakatadza kunzwisisiwa here, disliked, zvakatadza seen as kufarirwa unnecessary? here, zvakaonekwa kunge zvisiri necessary here. Going back to the Advent movement, Todzokera kuadvent movement, in addition to all that we've said, tichiwedzera pane zvinhu zvese people zvatataura. believed that it was in opposition to what we will call the message. Vanhu vaitenda kuti zvaipikisana neyatingadaidza chiti And message. people have said the same today. Nhasi uno vanhu vataura vakataura Organization zvakafanana is in opposition to our message. kuti organization inopikisa message yedu. So tell me what you think, Saka ndiudzei kuti munofungei what you've heard, zvamakanzwa, if you've held to one position and changed it perhaps. kana pamwe If you've held to makambobatirira one kune position imwe and then you've changed position it. mukazoshanduka. No one has an opinion? Hapana ane opinion yake here. So that was my question to you. Ndowanga uri mubvunzo wangu If you view kwamuri. it positively or negatively, Munozviona zviri positive here kana kuti zviri negative. Moi, alors, je peux dire, alors je vais essayer de parler plus fort. De mon côté, moi, je n'ai rien à dire contre l'organisation. Je peux même dire qu'elle est même plus satisfaisante que là où j'étais dans l'église adventiste. Okay, so I've got no problem with the organization, and I feeling really better. I feel really better than when I was at the SDA church. Handina dambudziko neorganization, ndonzwa nditi zvitori nani than pandaiva kukereke yeadventist. Donc, moi, je suis satisfaite de tout, de la manière dont il est organisé. Je trouve qu'il est plutôt bien organisé. So I'm quite satisfied of the organization and how the movement is organized. I think it's pretty well organized. Saka Donc, ndofara je chaizvo n'ai rien à rajouter. neorganization Pour moi, uye c'est kuti good. movement Voilà. For me, yakakura it's good. sei I have ndofunga kuti nothing iri to say. organized zvakanaka. Kwandiri handina chekutaura. anyone else? Pane mumwe zvakare here? Alors, je suis arrivée dans le mouvement en 2018. I came to the movement in 2018. Alors, Ndakauya je kumovement suis muna arrivée en 2018. 2018 et avant la session de
de 2019, je sais qu'il y avait une organisation, moi je n'étais pas très consciente de cela. So I arrived in the movement in 2018, and I know that Saka in 2018 ndakasvika 2019 there is a movement. problem with organization, but I was not 2019 really ndikaziva kuti kune aware dambudziko of it. neorganization asi ndaisanyatsokuziva nezvazvo. Après les différentes interventions qu'il y a eu par rapport à l'organisation avec Elder Tess, puis sans Elder Tess, So, avec les quoi? avec l'ancienne Tess et sans l'ancienne Tess, Quoi, de quoi? il y a, alors, après les différentes présentations qu'il y a eu sur Okay. l'organisation, So after the different presentation we have on organization with Elder Tess and without Mushure Elder Tess. memapresentation Il me atakanga semble tiinawo que akasiyana-siyana il y atakaita a eu neelder Tess. une prospérité So I think that there is a prosperity dans une Saka ndofunga kuti mune kubudirira concession de groupe, dans une concession de... enfin coordination, je n'arrive pas à trouver le mot, mais comment on dit? En fait, on est arrivé à consensus, voilà, je cherchais le terme. Il y a eu un consensus de groupe au niveau de l'organisation et au niveau du message, il me semble. Un consensus de groupe. Consensus, une cohésion de groupe. Okay, okay. So, Excuse-moi. pardon. It seems to me that after the work of organization, we have some cohesion in multiple groups. zvinoita kwandiri sekuti mushure Avec mebasa cette reorganization pane organisation kubatana magrupu d'anciens au akawanda-wanda. niveau international, d'anciens continentaux, d'anciens locaux, voilà. So Il there me is semble que ça a été plus une cohésion. so we have a structure with this structure brings more cohesion in the movement because we have a continental leader, elder local, and so on and so on. Saka kune structure inounza kubatana movement necontinental leader Does anybody nemamwe have maleaders muzasi. anything negative to say about organization? Pane ane chiri negative here chekutaura maererano neorganization? Robert, something negative? Robert, pane chiri negative chauinacho? L'organisation évite l'anarchie. So organization avoid anarchy. S'il y a Organisation organisation, il y a des inodzivirira droits et anarchy. des obligations. If there is an organization, we have rights and obligations. Et il faut que Kana les tine personnes organization connaissent tine ma-rights le mode de nema-obligations. désignation des dirigeants. And the people should know how the leader has been chosen. Vanhu vanofana Et kuziva kuti cela n'est mutungamiri pas toujours uyu transparent asarudzwa pour les sei. membres. And this is not transparency. There is no transparency for the members. Izvo hazvina kujeka How you are to kumamembers choose, how we choose leader. kuti vatungamiriri vanosarudzwa sei. That's a common accusation Saka iyi accusation Criticism. inogara iripo, of how criticism this inogara movement iripo has been organized, yekuti movement iyi yanga the yakaorganizwa sei accountability of all of that. uye accountability yezvese izvi. Is that something that you personally share, or you were just saying it on behalf of other people? Ndicho chinhu chaunonzwawo chiri mumwoyo mako here kana kuti wanga uchingozvitaura uchitaurirawo vamwe vanhu? Non, je ne parle de la part de personne. No, I speak on my behalf. Handi kuzvitaurira ini Hope pachezvangu. everybody understands the point that Robert was making. Ndovimba kuti pfungwa yanga yachibudiswa naRobert munhu wese ainzwisisa. This point came up particularly once we Ifungwa- started considering the subject of voting rights. Yakauya nyanye patakatanga kuconsider nyaya yemarights ekuvhota, Which is not a synonym, but it's a close approximation to democracy. zvisina kunyatsokufanana asi zvakada kuenzana nedhemokirasi.
when we started talking about dictators and democracy in the world, patakatanga kutaura nemadictator nemademocracy enyika, I don't want to put words into Robert's mouth, handidi kuisa mavara mumuromo maRobert, but people in the movement started asking, isn't that what we're doing? asi vanhu mumovement vakatanga kubvunza kuti ko hasizvo here zvatiri kuita izvi, Essentially, we have dictators. kuti tine madictator. I don't know if you're familiar with the word cronies. Handizii kana muchiziva In vara English, it's rataurwa called cronyism. cronyism. And what that means is that the dictator promotes their friends and family to positions of Zvoreva kuti authority. dictator uyu anokurudzira shamwari dzake nemhuri yake kuti vapinde mumapozisheni ekutonga. So that's one accusation. Ndo imwe accusation yatakapiwa. And a second one, Yechipiri which is more related to our message, ine ukama zvakanyanya nemeseji yedu. so we'll put that down, cronyism. Saka tichanyora pasi kuti cronyism. Chizivano. The second one is, it's more fundamental to our message. Chechipiri chiri fundamental zvakanyanya kumeseji yedu. How can we talk about equality Tinogona kutaura sei pamaererano neequality when we talk about hierarchy? kana tichitaura nezvehierarchy? So people don't understand how we reconcile this tension. Vanhu havanzwisisi kuti tinobatanidza We sei speak about makakatanwa aya. equality, Tinotaura and yet nezveequality. you have people who are your boss Asi tine vanhu vanenge vari mabosi enyu. telling you what you can and cannot do. Vanogona kukudza kuti unogona kuita chii haugoni kuita chii. Yeah, Ellen White says Asi Ellen White anoti organization was like a secret weapon organization yakaita kunge chombo chiri secret to make the movement successful. chekuita movement kuti ibudirire. And who was God's chosen messenger? Ndiani mutumwa waMwari anga akasarudzwa? Ellen White. Ellen White. And who was selected to be, if I could say, second in command? Ndiani akasarudzwa kuti agova wechipiri mucommand? Was it some person in a different state Aiva mumwe munhu aiva mustate yakasiyana here? that had super capabilities? Aiva Or was it someone nemacapabilities else? makuru kana kuti aiva mumwe munhu? Who was that person? Munhu iyeye aiva ani? Sorry? Yeah. Her husband. Hanzi murume wacho. That's not even cronyism, that's nepotism. Haisi tombori chizivano, iyi yato yekupa ukama. So we tend to do the same. Saka tinowanzokuita zvakafanana. Now, anybody want to comment? Izvezvi pane anoda kuti komenta here? You like or dislike organization? Kana uchifarira kana kuti usingafariri organization. Had a clean sheet of paper, how would you do it? Kana uine bepa renyuwa risina kumbonyorwa unozviita sei? Everybody just doing their own thing? Umwe nemumwe achingoita here zvaanofunga? Or someone acting like a gatekeeper? Kana kuti paine mumwe munhu anenge achiacta segatekeeper? Like deacons at the door saying who can come into the meeting and who can't. Semadecons padoo anenge vachitaura kuti anogona kupinda meeting ndiani asingagoni kupinda meeting ndiani. Now's your opportunity to voice your complaints. Uyo ndo waamukana wenyu kuti muvhoise kukomplaina kwamuinako. Or offer your praises.
kana kuti mupe rumbidzo dzenyu. So the issue about leaders and organization Saka nyaya maererano nevatungamiriri are neorganization very closely related to one another. dzine ukama ukuru pakati padzo. So one issue Saka imwe nyaya is, are we supposed to have some kind of hierarchical organization ndeyekuti tinofanira kunge tiine here mhando yeorganization or ine everybody can do what hierarchy they want? mukati, kana kuti umwe nemumwe anogona kuita And zvaanoda. then if we do have organization, how do we choose leaders? Uye kana tiine organization, vatungamiriri tinovasarudza sei? If you don't have any thoughts, we'll move on. Kana pasina ane pfungwa idzodzo togona kuenderera mberi. Put your hand up. You get in trouble if you Ngosumudza don't. ruoko rwako, ukasasumudza From unopinda the boss. mudambudziko What's it? kubva Will kuna obey. bosi. She didn't translate any of that, I noticed. Donc, on parlait des Nambotranslata zvinhu dirigeants. izvozvo. Comment on peut les choisir, hein? C'est ce que tu parlais. Donc you are saying how to choose people? Comment on peut Muri on kutaura doit kuti choisir? tinosarudza How vanhu God sei? choose people? Kuti Donc, Mwari moi, je pense anosarudza que vanhu Dieu sei choisit les here? dirigeants par rapport à leurs qualités qu'ils peuvent apporter. Alors, I think that God choose people based upon their qualities. Il parle plus fort. Oui, Ndofunga kuti Mwari les anosarudza leurs vanhu qualités maererano qu'ils nemaqualities apportent. avai Si Dieu nawo. voit qu'ils ont des qualités pour faire avancer son œuvre, Dieu les choisit. So quality, and if God sees that they have qualities that to make the work go forward, God choose them. Kana Mwari I akaona kuti ane really love your maqualities simplistic ekuti explanation message of how that ifambire mberi, works. Mwari anovaendesa mberi. Ndofarira simplicity yawinayo yekuti Because it's very zvinoshanda different sei, to Robert's perspective. nekuti zvakasiyana zvachose nemuono una Robert. No accountability, no transparency. Kuti hapana accountability, hapana hazvina kujeka. I like your version. Ndofarira God fashion yako. chooses the best people. Mwari anosarudza vanhu And mabest, they're all my friends, apparently. ende vese shamwari dzangu. Coincidentally. Ndo Coincidentally, all the coincidence people yacho. that God chose are my friends. Vanhu vese vakachuzwa naMwari, coincidence yacho shamwari dzangu. S'il me donne plus de détails à sa question, je vais pouvoir répondre encore mieux. Je ferai de mon mieux. Hein. So she's doing her best, but if you can give her more detail, she will be able maybe to answer better. I agreed with your answer. Anogona kupindura zviri nani. Ndabvumira I was just saying, yako. Robert doesn't. Ndachingoti Robert ndiye asingabvumirani newe. What was On that? ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Hein. We cannot please everyone. Hatigoni But I'm kufadza very munhu wese. sympathetic to his view. Mais je suis très sympathique par rapport à sa Muono vision. wake Because if I was zvakare. sitting where he's sitting, Parce que si Kuti j'étais ndenda assis à sa ndakagara place, I'd have a paakagara. whole list of complaints. j'aurais eu une List liste yakakura de plaintes. yemacomplaints. And I'm surprised everybody here is casual. Et je suis Ndikushamisika kuti munhu surprise wese panapa que personne ne dise rien. kunyanya Okay, I'm going to move on ndichafambira mberi. because everybody's really happy. Donc je Nekuti vais munhu wese ari kufara continuer parce chaizvo. que personne, tout le monde est content. Number 4. Number 4. Mia will say something. Ini ndine chekutaurawo.
elder vane chekutaura. Speak freely. But yes, you Taurai know me makasununguka. because it's for you. Nengu munondiziva nekuti zvakanaka imi. Disponibility sometimes. Hanzi disponibility. And So is that the English version? ben oui. What did you say? Profession yechirungu. I thought that was the French version. Ndafuka kuti wataura chifrench. I will say disponibility sometimes to get an answer or to have a direction. Iyi Say the disponibility word again. kutaurwa yekunzi D what? kuti vanhu vaone mhinduro kana kuti wana direction. Iri vara ndo risiri kunzwisisa. Difficulty sometimes to get an answer. I We have an organization, but sometimes it's really difficult to reach the N plus the leader above you to have an answer. Sometimes it's quite difficult, and sometimes you have no direction also. Okay, so that's my complaint. Imimi ndo complain yangu. Doesn't respond and doesn't know the direction in which they're going. Osaka hava Doesn't respond give uye sometimes the havazivi direction. direction yavari kuenda. Hanzi havapi They dzimwe know nguva the direction direction. and they're deliberately not giving it. Saka I don't know vanoziva if they know. direction Sometimes I'm asi wondering havapi. if they know. Handizivi kuti vanenge vachiziva here kana kuti havazivi. If they don't know the direction, Kana vasingazivi direction should they be removed? vanofanira Not kubviswa here necessarily. pachigaro. Aiwa kwete hatisi kuti ngavabviswe hedu. But they can say that, okay, for the moment, I have no answer to give you. Asi vanogona kuti panguva ino handina mhinduro yandingakwanisa kukupa. Communication. Kucommunicate. You give an example. Kundipo muenzaniso. Kwete. I move on to finances then. Right, tofambira Pardon? mberi kuenda If you're not going to give an kumafinance. example, I move on. Yeah, move on. Kana But it was my usingazopa complaint. example ndiri kuti ngatifambire mberi. Ngatifambire mberi asi ndo yairi complain yangu. Okay, I won't tell you my complaints. Ina handichakuudziwo complain dzangu. Mine are longer than those. Angu akareba kupfuura enyu. I will advance to finances. Tichafambira mberi kuenda kumafinance. So, seeing as everybody here loves organization, Tichiona sokunge vanhu vese panapa vanofarira nhau believes dzeorganization. in it, Vanotenda mairi. even though it seems to be in opposition to the concept of equality, Kunyange zvichiita sekunge zvinopikisana nepfungwa it's not transparent, hazvina kujeka. the leaders don't know where they're going Vatungamiriri havazivi kuti vari kuenda kupi or what they're doing, kana kuti vari or if they do, kuitei. they keep it a secret. Kana kuti kana vachiziva vanozvichengeta mumwoyo mavo sesikiriti. You're happy with all of that. Kana muchifarana nazvo zvese izvi, How comes koindava we have so many of you sei tiine vanhu vakawanda who venyu don't support this organization? vasingatsigiri organization iyoyi. And I say that both here Izvi ndozvitaura pano in the French world munyika yevanhu and on vekufrance every continent. zvakare kunyika dzese dzese So- mumakontinent ese. I have performed some audits recently, Saka ndakamboita maaudit manje manje. and on almost every single audit that I've done, Maaudit ese andakaita, so Ministry 1, 2, etc., toti ministry yekutanga yechipiri zvichingoenda if zvakadaro. we have a percentage, Kana tiine percent. so we say 100 members, Saka toti pamwe tine mamemba how many 100. members pay tithe and how many don't? Mamemba mangani vanobhadhara tithe, mamemba mangani vasingabhadhari. On average, Paaverage, 1/3 of members 1/3 yemamemba
pay nothing hapana chavanobhadhara to supporting this organization. kutsigira organization iyoyi, asi 100% of the people 100% yevanhu say they believe in the message. vanoti vanotenda mumeseji. So 2/3 believe and support, 2/3 inotenda nekutsigira, and 1/3 say they believe the same thing as everyone else, 1/3 inoti inotenda zvakangofanana nevamwe vanhu vese, but they don't pay. asi havabhadhari. Let's talk about that. vambotaurawo nezvezvozvo. Who's put their hand up? Ndianasumudza ruoko rwake. Georgette? Thank you. Georgette, vaita basa. I'm not telling anybody off. Handina munhu wandiri kuita tell off I'd ini. like to have a conversation of why. Ndoda kuti tive nenhaurirano yekuti nemhaka yei. Peut-être qu'il faudrait demander à ceux qui ne payent pas la vraie raison. So maybe you have to ask to the people who don't pay the reason. Saka pamwe Good munofanira idea. kuvhunza vanhu They're in vasingabhadhari this kuti room. nemhaka yei. Zvakanaka, varimo And I'm murume asking you now, ende ndiri kuvhunzai if you're not izvezvi. paying, Kana usiri tell us kubhadhara. why. Toziva kuti nemhaka yei. You're here. Uripo No pano, one's going to tell you off. hapana achakutuka, No punishment. hapana punishment yaunopuwa. Who had the hand up? Ndiananga akasumudza ruoko rwake. Paulette. Paulette. Does that come as a surprise to people? Iyi inouya sechishamiso here kuvanhu. The numbers. Manhamba aya. Okay, so for some, but for others, they say it's what they know already. Kune vamwe zvinoshamisa asi vamwe vanoti taizviziva We're nechekare. approaching the end of the world. Taakusvika kumagumo enyika. Already, Already people that are beginning to explore in their studies, vanhu vakutanga kuongorora muzvidzidzo close of zvavo. probation, Kuvharwa time of kwemutsa, trouble, nguva yekutambudzika, second advent, kudzoka kwaJesu and 1/3 kwechipiri. of our movement 1/3 yemovement yedu say we don't pay tithe. inoti hatibhadhari tithe. And it's okay. Voti zvakanaka. Je dirais que c'est aussi dans un contexte de crise économique. So I will say also we are in a context of economic crisis. Ndichato answer. zvakare tiri mucontext yeku-economic I'll paraphrase crisis. what you Rega said. ndipindure. Rega nditaure muchidimbu God, zvamataura. I Mwari have a problem with you, ndine dambudziko nemi. which is what I said before. Zvinova zvandataura kumashure. You created a system Kwai makagadzira that is system inherently unfair. itori nekusaenzana mukati. In the 10% economic crisis, mukukosha is kweekonomi wrong. kwakadai yakashata. what were you thinking Ko maifungeiko to make such a demand upon me? kuisa mademands akadai pandiri? Don't you know what Carrefour does? Hamuzivi here zvinoitwa And nemaorganization Total? nana And Total my nedzimwe dzese landlord, nalandlord vangu who owns the property I rent, ava vanoona property and my yandinobhadhara bank. rent. Kwozoitawo bhengi rangu. Don't you understand about the economy? Hamunzwisisi here And it was going to break down in the yeeconomy Sunday law period, kuti ichaita breakdown muperiod yesunday law. and you're asking for money? Motondi kubvunza mari. How could you got it so wrong? Ko makazviita zviri wrong kudai Nathan, sei? carry on. Chienderera mberi. Est-ce que je peux reprendre Can I take back my sentence Ndogona here kudzosera musentensi yangu and say mumashure. that it's our fault? Ndoti imhaka yedu. notre négligence? We are
She said Oui, it oui, is or oui. it isn't. Negligence. Is. ati not. i-negligence. Pardon? Yeah, it is your negligence or it's not. C'est notre négligence. Non, non, c'est les membres. On parle des membres. We are talking about members. When, Asi tiri kutaura one person- mamembers. 1%, un tiers. Oui, A un third tiers. of the members don't pay tithe. Imhosva yekuti Donc, mamembers havabhadhari tithe. On n'a pas fait de prévision ni de provision. So we didn't make any forecast, or we didn't Hatina kunyanya have. kufokasa. We are not prevent. Continue. Pour pouvoir payer notre dîme. Yes, we didn't have a provision to pay our tithe. Hatina kuisa Et on provision n'a pas yekubhadhara suffisamment compris tithe dzedu. l'importance de payer la dîme, We de rendre la dîme. we haven't really we didn't. Alors, let's say we haven't understood correctly the importance to give back the tithe to God. Hatina kunzwisisa Oui. zviri correct kukosha Parmenter. kwekudzosera I learned matithe a minute ago kuna Mwari. Zvandadzidza minute was rapfuura that iri the leader of this movement ndezvekuti mutungamiriri wemovement doesn't ino know the direction in which to go. haazivi direction yekuti tifambe nayo. So either that person Either munhu iyeye is dumb, ari dhamu, doesn't know what they're doing, haasi kuziva zvaari kuita, or kana kuti God has stopped speaking to that person Mwari vakamira kutaura nemunhu and they're iyeye, now in poverty. ava muurombo. Because I read in Malachi chapter 3, Nekuti tikaverenga kuna Malachi chapter I 3, think I read that. I think takaiverenga. Here it is, Malachi 3:10, Iyi rapa Malachi 3 ndima ya 10, that if God's people pay tithes, kuti kana vanhu vaMwari vakabhadhara matithe, God will open the windows of heaven Mwari vanozarura mahwindo edenga and pour a blessing vodurura chikomborero upon the king. pamusoro Today we pamambo. call it the leader, Nhasi uno taakuzvidaidza achiti mutungamiriri, and give them abundant wealth. vomupa wealth nechipavhuriri. So we went to Malachi 3, Saka takaenda kuna Malachi 3, but we could go to Revelation 3. asi togona kuenda kuna zvakazarurwa 3. And in Revelation 3, Muna zvakazarurwa it 3 tells you exactly what that wealth is. zvinokuudza exactly kuti wealth Increased ichi, in goods, it says in the English. kuti Not zvakawedzerwa to be understood mumaguru. literally, Hazvisi kuzonzwisisiwa to be understood zviri spiritually. zvinonzwisisiwa The pamweya, great spiritual wealth of Laodicea, kuti upfumi which is what we are. hwepamweya ukuru Did we discuss hwelaodicea that here iyo or at another yatiri. camp? Here. We takazvidiscasa discussed it pano here. kana kuti kune imwe camp, asi takazvidiscasa pano. We are the church that brings judgment to the world. Tisu church inounza judgment And kunyika. according to that little study, Maererano nekachidzidzo ikako, Malachi 3, Revelation 3, Malachi 3 zvakazarurwa 3 and the criticism uye about we kushoropodzwa don't know what we're doing, kwekuti hatisi kuziva zvatiri maybe it's kuita. because a third of us Pamwe nyaya yekuti 1/3 yedu aren't supporting the organization hatisi kutsigira organization with their hearts nemweya and their yedu pockets. nehomwe dzedu. And God says, Mwari ubva ati, I won't open the windows of heaven then. saka handizaruri mahwindo edenga. The Zvakadaro whole land will suffer. nyika yese inobva yatambudzika. Maybe. Pamwe Maybe God's not like that. pamwe Mwari havana kuita Maybe we serve saizvozvo. a very different type of a God. Pamwe tinonamata Mwari vakatosiyana neizvozvo. Thank you. Maita basa. Anyone else? Over here. Pane mumwe here zvakare necheuko. Oh, one moment. We'll just get the microphone. I'm not telling anyone off. Hapana andiri I'm kuudzurudza. just having as much fun as we can on a serious subject.
tiri kuzama kuti tizame kunakidzwa zvakanyanya panyaya iri serious iyi. And this is a worldwide message, Iyi imeseji yepasi tenderere, not some unique problem in Guadeloupe. harisi dambudziko ringori kuwanikwa Guadeloupe chete. Carry on, sorry. Oui, Ngatienderere mberi. en fait, alors je voulais savoir, en fait, les gens qui travaillent, qui ont les moyens de payer la dîme et qui ne le font pas, qui font partie du mouvement, quelle est leur situation devant Dieu? He asks a question. He doesn't answer to the question. So he would like to know the person who work and doesn't pay tithe. What is their situation in front of God? In their situation to asingabhadhari God. tithe. I don't know, Situation yake pamberi if you're paMwari asking, ndeyekuti Si tu kuti kana demandes uri what will kuvhunza God do to that person qu'est-ce que Dieu fera à Yeah, cette yeah. personne in the judgment? dans le jugement? Is that your murutongo, question? C'est ta ndozvauri question? kuvhunza here? I have no idea. Je n'en ai aucune idée. Handizivi. I don't frame this conversation I don't want to put it in the framework of punishment. Je ne veux pas Conversation iyi handidi avoir kuiisa cette muframework discussion yekuti dans le yepani- cadre de la punition. yekuzopanishiwa. If you go to the Bible, that might happen. Et si tu vas Ukaenda dans la kuBhaibheri, Bible, ça pamwe pourrait être zvinogona le cas. kuitika What I izvozvo. want to do Mais ce que moi je Zvandoda veux faire, kuita is to have a conversation, c'est d'avoir une kuve conversation try to nenhaurirano understand why people think it's okay not to pay, pour essayer, kuzama pour kunzwisisa comprendre la kuti sei raison vanhu pour vachifunga laquelle kuti les personnes pensent zvakanaka que kusabhadhari c'est zviri ok de okay ne kana pas usingabhadhari payer sa tithe. dîme et ses offrandes. say that they believe in what we are, Alors Voti qu'elles disent vanotenda qu'elles croient en ce munezvatiri. que nous sommes they want to receive benefits. et qu'elles vont Vachabe- recevoir des receive- avantages. I can Ma tell you what benefits. happens in France, Je peux vous dire ce qui se passe en in France, Guadeloupe. en Guadeloupe. You don't Guadeloupe. pay your taxes Si vous Kana ne payez pas ukasabhadhara vos tax, taxes as a citizen of the kingdom, en tant que semugari citoyen du royaume, umambo iwoyo, the government hurts you, le gouvernement, Hurumende il vous inokuwadza. frappe, punishes you, il vous punit. because inokupanicha. they don't think it's fair Parce que le gouvernement avafungi ne kuti pense pas zviri que ce fair. soit juste, that you reap the benefits que vous ayez les ungobenefita avantages and don't chete. support. et que vous ne Asi soutenez pas utadza le royaume, en gros. I don't know what God does. Mais pour Dieu, je ne sais pas ce Handisi qu'il kuti Mwari fait. vanoita Because the sei. kingdom of heaven is very different to the kingdoms of this world. Parce que le royaume Nokuti des cieux est umambo différent hwekudenga du royaume hwakasiyana de ce monde. zvachose neumambo hwepano pasi. Corinne, thank you Corinne, for your question. Corinne, merci pour ta mubvunzo question. wako ndewekuti kudii? If I were God, Si moi j'étais Anodenda Dieu, ndiri I wouldn't Mwari, punish. you won't, handaizomupanisha, je ne punirais pas. handaipanisha. Genuinely. Autant, vraiment. Hazvitori genuine chaizvo. I'm a parent Mais je suis un Ndiri parent. mubereki. and I did a lot. It depends who you ask. I did a lot for my children, J'ai fait Zvichifana kuti beaucoup unobvunza pour ani, mes enfants. ndakaitira vana vangu zvakawanda, blessed them. Je les ai bénis. You ndakavakomborera. might say differently. Il pourrait Vanhu peut-être kana qu'ils kutaura diraient zvakasiyana. différemment. I don't expect things back from them Je n'attends rien de Handitarisiri retour kuti de leur part. vandidzosere because zvinhu. we need to know Il nous faut savoir Nekuti that tinofanira God is richer than kuziva us. que Dieu kuti est plus riche Mwari que nous. And akapfuma God doesn't need the kutidarika. money. Et Dieu n'a pas Mwari besoin de haisi notre mari argent. God just could yaanonini. create it. Nous sommes Mwari des aigona créatures. In fact, that kungoigadzira. gold, which is where all the money comes from, was here before you were born. Et l'or, Goridhe ou iri, tout cet uko kunobva argent, mari yese, d'où yaiva provient pano, tout cet iwe argent usati était déjà là watombosvara. avant même notre naissance. Before you were created. Avant même que Iwe vous usati soyez créés. So the watombogadzira. giving of support, Donc le Saka soutien, kupa inspiration kwerutsigiro, is clear. l'inspiration est claire. inspiration iri pachena. The benefit is for you Le bénéfice est pour toi Anobenefita ndiwe and the organization. et l'organisation. neorganization. God. C'est pas pour Dieu. Benefita haisi kuna Je Mwari. pose ma question. Hein. Si maintenant a parlé des offrandes, donc c'est OK pour moi. Donc c'était 10 000 offrandes. Alors je pense que nous tiers, on ne paie pas parce que ce n'est plus d'actualité. So I think that the one third of the members do not pay tithe because it's not something ndofunga kuti actual. It's not. 1/3 It's yemamembers old-fashioned. havabhadhari tithe nokuti vanofunga kuti We are hazvazvo not in time zvekare. of Israelite. Hatisiri munguva Nous yemaisraelites isu. fonctionnons sous forme associative, donc ce n'est plus d'actualité. We are now association, so it's not Tavane something association. relevant
And saka hachisi chinhu chiri relevant in fashion, you know, it's not. hachisiri It's old mufashion fashioned. It's zvaazvekare izvo applied to us because we are an association. hazviapply kwatiri nekuti So tiri I association. know that in the French world you have this concept of being part of an association. Saka ndoziva kuti kufrench world mune pfungwa iya yekunge uri part But yeassociation, in other areas of the world asi mune dzimwe nzvimbo where munyika umu, ministries don't function legally in that framework, apo maministries asingafunctioni zviri legal nenzira iyoyo, so the members aren't part of an association, mamembers havasi part yeassociation, they still have the same problem. vanongove nedambudziko rakangofanana iroro. But maybe it is, as you say, people think it's old-fashioned Asi pamwe to support sezvaunotaura God's vanhu work. vanofunga kuti zvava old fashion kutsigira basa raMwari. Anyone else? Pane mumwe here zvakare? Je sais qu'Elder Parminder va trouver quelque chose. Alors, I think that you will find something again. No. No, Ndofunga kuti muchawana chimwe chinhu je suis ton zvakare. ami Kwete. maintenant. Pa- Patricia avait dit les gens sont touchés par le chômage. Patricia said people are unemployed. Is it unemployed? Patricia ati vanhu Unemployed. vamwe havasi Yeah, kuenda thank you. kubasa, havana mabasa. Donc, quand on n'a pas, on ne peut pas donner. So if we haven't got something, we cannot give. Saka kana tisina chatinacho hatigoni kupa. Is 1/3 of our movement unemployed? 1/3 yemovement yedu haiendi kubasa here. Quelques personnes parmi ces 33%. So few person among these 33%. Do you have a defense for the Saka vanhu others? vashoma pa 33% iyi. J'ai Ko déjà une donné ma défense défense, qui mais va il l'a ou mis un à plat. Already give my defense, but you just cancel it. Oh, okay. Ndatopa Sorry. defense yangu asi matobva kuikanzura. People on the debt Oh. also. Huh? Sorry? People are on the debt. They're in debt. People are in Vanhu debt. vane zvikwereti, vari kurarama vari muzvikwereti. So we give priority to our creditors Saka tinopa priority kune vanhu than vatinokwereta God. than Mwari. It's interesting. And why would we do that? Hanzi zviri interesting. Saka nemhaka yei Why tichiita would we give izvozvo, priority to our creditors, not God? sei tichipa priority kune vanhu vanotikweretesa than kuna Mwari. Because it relates back to the question that my friend asked here. Nekuti zvine ukama nemubvunzo wabvunzwa neshamwari yangu panapa. You don't pay your creditors, Ukasabhadhara they take you macreditors to ako, court vanokuendesa kumatare and they punish edzimhosva you. vokupa I'm punishment. assuming this 33% Ndikuasuma kuti 33% iyi have come to an understanding that God won't punish them. vakasvika pakunzwisisa kuti Mwari havavapanichi. Otherwise, I guess they'd prioritize God. Otherwise ndofunga kuti 'Cause vangatoprioritize back in the Mwari. day, Nekuti kare ikoko we used to say, I'll go to prison, timebot ndoenda I'll go on the kujeri, scaffold. ndoenda France, you know what a pascaffold. scaffold is. Aku Guillotine. France pamwe vanzi ndoenda paguillotine. If they make me break Sabbath, Vakandiita kuti ndityore sabata inini, put God first, ndotoisa Mwari whatever the Pakutanga. cost. zvisinei nekuti So I guess when zvichandikosta it comes chii. to this dynamic, Saka ndofunga kuti pazvinouya panyaya idzi
these people must come to a conclusion that God won't hurt them vanhu vanofana kunge vasvika paconclusion yekuti mwari because they know their creditors will hurt them. nekuti vanoziva kuti vanhu vavanokwereta vanovapanisha. People that they owe money to will cause them pain. Vanhu vaine zvikwereti navo vanovaikonzeresa marwadzo. It's a very human response. Iresponse iri human It's a chaizvo. very human response. Iresponse iri What human. I want to do is not talk about punishment Zvandoda kuti tiite kuti tisataura because that's what nezvepunishment. that story is about. Pay your debtors, your Nekuti people ndiyo you owe money to. nyaya yacho zvainenge ichitaura nezvayo kuti bhadhara vanhu vaine Because zvikwereti it's navo. all connected to punishment. Nekuti zvese zvinenge zvakabatanidzwa I don't think it's a reasonable argument saka handifungi kuti argument to iri say you're in reasonable. debt, that's why you won't pay Kuti tithe. titi uri muzvikwereti ndosaka usingazobhadhari tithe. Because my response would be, Nekuti pay response your yangu tithe and go inenge to iri prison. yekuti bhadhara tithe yako uende kucheri. At least you be faithful to God. At least iva faithful kuna But I Mwari. want to explore why. Toda kuzama kunzwisisa kuti nemhaka yei. Because Corinne says, Nekuti Korini ati it's out of fashion to do that kind of thing. hai zvakabuda mufashion kuita zvinhu izvozvo. Our elder would say, Elda vedu vanotiwo this is the real world. ndiyo nyika chaiyo iyi. Let's get in the real world, Ngatipindei munyika not this chaiyo. pretend Bible world. Kwete iyi nyika yatinoyepedzera We had some questions at the back. Pane mamwe mubvunzo Several hands up. pane maoko akasumuka kumashure. Alors, non, il disait que on préfère payer les créditeurs avant. Okay, you say that we prefer to pay the creditor before God, Sauf que Matini certaines fois, ce sont les tunoprefer kubhadhara créditeurs qui se credit servent avant même que vous before voyez. Mwari. but sometimes it's the creditor who sells themselves before. Asi dzimwe Ils se servent nguva avant. creditor Oui. Yeah. anotanga atozvibhadhara Alors ndiye. moi, je dirais, on peut avoir une très mauvaise gestion. We can have a very bad, we can manage very bad our money. Tinogona Est-ce qu'à ce kumaneja mari yedu moment-là, on zvakashata pourrait pas, chaizvo. Simplement former, créer, je sais pas comment dire ça, non pas une aide, mais en fait former les gens à apprendre à gérer, voilà. So, because some people have difficulty to manage their money, maybe we can put in place something to help them how to manage their money. Saka nekuti vamwe vanhu vanoomerwa We the nekumaneja movement. mari togona kuisa chinhu panzvimbo chekuti We already have one. kumaneja mari dzavo. Pay God Isu first. movement titori nayo system. Whatever's left, Tanga wabhadhara Mwari zvasara you want. zvacho chiita zvaunoda. it's really simple. Zvinhu zvitori Mais simple si vous chaizvo. n'avez rien, But if you've got nothing, Asiko kana No usina one in this chauinacho, world has nothing. hapana munhu munyika No one ino in this asina room has chaainacho. nothing. Hapana munhu Guarantee munyika you that. asina chaainacho. Izvi ndinotokupai guarantee. Oh, do a couple more people had their hands up? Vamwe vanhu vashoma vanga vaine maoko avo Moi, je fais partie de ceux qui paient la dîme une fois sur 100. Je, so I'm one of the person who pays the tithe one time 100. ndiri mumwe munhu wevanhu anobhadhara tithe et 1/10 exactement la 100. cause, je vais voir pourquoi la cause, c'est exactement personne, One in comme Père 100. Médard a dit, tout le monde ici, I'm the one who paid tithe 100. ndiri munhu anobhadhara tithe à 1 un Dieu qui pa100 yega tu yega vois, chegumi. il y a de l'argent qui rentre. Oui, je disais que
comme Madame a dit, tout le monde dans ce mouvement a de l'argent qui rentre. So, as you said, in this movement, everybody has an income. Moi, je vais parler pour sekutaura ma cause. Ma kwamaita cause, ce qui movement muno arrive des munhu fois, wese ane ce qui mari arrive des yaanowana. fois, So, based upon my life, what's happened sometime, je Saka dois payer maererano peut-être 100 neupenyu hwangu euros, il y a 100 zvinomboitika euros qui viennent dzimwe rentrer. nguva I have to pay 100 euro and I just have an income of Et- 100 euro. Et j'ai du mal à ndofanira enlever kubhadhara 100 10 euro là-dedans ndine income pour que ye je 100 me euro. ne peux pas payer ce que je veux payer. Et c'est ça qui m'arrive souvent. And I Avec cannot ce take off problème. the 10% because I need 100 to pay what I have to pay. handigoni So this kubvisa is what happens 10% to me nekuti often. ndinonida 100 kubhadhara zvinhu zvandofanira kubhadhara saka ndozvinowanzoitika Translate zvo it? kwandiri. Or that's you? No, this is what he translate. What What hap- he said. What happens next week chii chinoitika next week when your debt is 110 euros and your income is still 100? kana zvikwereti zvako zva110 income yako ichingoramba ingori pa100. Mais il y a toujours des dettes, ça finit pas, ces dettes-là. So Ça se there are termine pas. always debt. It's never end. Always something hazvikwereti to pay. zvoramba Et je zvingoripo donne la panoramba dîme paine parce que zvinhu j'ai en plus, zvekubhadhara. je mets ma dîme en premier. And if Ça I've tombe got juste. more income, what I get, if I've got an income, so I will give what I have in extra money, you know. My The question- extra Kana money ndine I will income pay ndinopawo tithe on it. extra My question was the opposite. yandinozobhadharawo tithe nayo. Mubvunzo wangu What wanga uri happens opposite. when your debt is greater than your income? chii chinoitika kana chikwereti chako chakura What happens to you kupfuura then? mari yaunowana? chii chinoitika kwauri papo? On paye petit à petit. So you pay little by little. Ndobhadhara shoma So you don't neshoma. die, Saka don't go to haufi, prison, hauendi kujeri, you still live a normal life. unoramba uchirarama upenyu huri normal. And I'm saying Ini ndiri pay your kuti 10% ubhadhara 10% yako, and the creditors come second. macreditors wozotevererawo mumashure. C'est ça qu'on doit faire, mais il faut vraiment le faire et sans réfléchir au créditeur, sans réfléchir à que tu as mangé, acheté, sans rien faire. So this is what we have to do, but to do that we have to not think. We should not think of what you have to pay, what you have to buy Saka for izvi ndo food, zvatofana etc. kuita, asi kuzviita I'm hatigoni not telling kutanga anybody tafunga kuti what to think. ndobhadhara chii, ndotenga chikafu chipi. Ina handisi kuudza munhu I'm asking kuti you funga what you sei. think. Ndiri kukubvunza kuti iwe unofungei. We're in the final moments of Earth's history, Tava mumamoments ari final enhoroondo and the yenyika. leader doesn't know where they're going Mutungamiriri haazivi kuti ari because God's kuenda not kupi, communicating. nekuti Mwari haasi kucommunicata. It's a biblical principle, I believe. I think principle yemubhaibheri iyi. Alors, je vais dire quelque chose. J'espère que je vais choquer personne. I will say something, and I hope I will not shock anybody. Ndichataura chimwe I chinhu won't get you. ndinovimba kuti handivhundutsi munhu. Ina handivhunduki. Alors, mon expérience. Quand j'étais à l'église adventiste, nos pasteurs n'obligeaient presque à donner la dîme. Alors, when I used to go to the SDA church, our pastor will force us to pay tithe. Voilà. Ils nous Pandaimboenda imposaient justement kuadventist church, de pastor donner vedu la vaiti dîme. manikidzira They impose kubhadhara us tithe. to give tithe. Voilà, malgré les Vaiti problèmes, manikidzira kuti ipai les idées tithe. préconçues de nos pasteurs, on payait la dîme. Even though our problem and the preconceived idea of our pastor, we pay Kunyange our dambudziko tithe. redu Mais par contre, ici, depuis que je nemapreconceived suis pasta ici, vedu But since taikubhadhara I'm tithe in this zvakadaro. movement, Asi j'ai kubva été pandakapinda mumovement étonnée ino, I was surprised de voir que ici, Dakashamisika. nos dirigeants, jusqu'à maintenant, c'est très... Je vais pas trop vite? Non. C'est très rare que nos dirigeants
nous parle vraiment de ce besoin de payer la dîme. So I was surprised that our leaders here, since I'm in the movement, it's really rare that they tell us that we have to pay tithe. Voilà, on a eu à peu Ndakashamisika kuti près vatungamiri vedu quelques réunions vanotiudza kuti tinofana sur la kubhadhara tithe. nécessité de payer la dîme, mais pas beaucoup. So we have a few meetings about the necessity to pay tithe, but it was really few. Saka tine Alors mamwe moi, je meetings pense mashoma que, takaita le kuti fait zvakanakirei kubhadhara qu'il n'y tithe a pas asaiva cette mashoma. pression de payer la dîme. So I think that because there is no pressure to pay tithe, Saka Ça ndofunga veut pas kuti dire que je suis hapana pour la pressure pression. does it yaitinopiwa mean that yekubhadhara tithe. favorable to the? I'm not in favor for pressure. Donc je pense que hazvirevi kuti les membres ne ndinofarira voient peut-être pressure pas cette kwete. nécessité So, voilà, de payer la dîme. so I Come think on. that the member do not see the necessity to pay Saka tithe. ndoona sekunge Alors que member nous sommes, uyo comme tu haoni dis, zviri dans necessary les kubhadhara derniers temps. tithe. And as you said, we are in the lifetime event. On n'est pas après sekwamataura nous kwamaita tiri dire mumaevents donner la dîme. ekupedzisira kwenyika. Donc il fait que, eh ben, As il y a un nobody petit- is telling us you have to pay tithe, you have to pay tithe, so we don't pay Hapana tithe. ari kutiudza Alors, pour kuti certains, bhadharai c'est pas un tithe jugement, bhadharai j'essaie tithe de comprendre. saka hatibhadhari Pour tithe. certains d'entre nous, peut-être ça peut être un laxisme. So maybe for some of us, it could be, laxism, is it? Laxity? Saka pamwe kune vamwe vedu tine takarelaxa. I don't know if people were shocked by what you said, Handizivi kuti vanhu vashamisika nezvawataura here, but I think you spoke honestly from your heart. asi ndofunga kuti wataura zviri honest kubva pamwoyo wako, And I think you said some true things about, particularly about Adventism. ndofunga kuti wataura zvimwe zvinhu zvechokwadi nyanye maererano Why do neadventism. you think Nemhaka the yei leadership of uchifunga this movement kuti utungamiriri wemovement ino don't speak about tithe more often? haunyanyi kutaura What do you nezvetithe think the reason is? zvakanyanya? Unofunga kuti reason yacho ndeipi? La raison, selon moi, déjà, je crois que ça doit être une évidence chez nous, une question de foi, de payer notre dîme. So I think the reason is because it should be an evidence and a faith, Ndofunga kuti mhaka and a yacho question of inofanira kunge faith to iri pay our tithe. iri nyaya Ça yekuti devrait nous kutenda pousser kwako kuri papi plus kuti ubhadhare à donner la tithe. dîme car il n'y a pas de pression sur nous. And it is obvious, and it should be a help that we have no pressure, and the consequence should have been that we pay Zviri the tithe pachena because we have ende no panofanira pressure. pasina pressure. So- Amaconsequence anofanira kuya rekuti Either the leaders are ngavabhadhare. scared Saka either vatungamiriri to ask for your vanotya money, kukubvunzai mari dzenyu or they're lazy, kana kuti vane usimbe or kana they want kuti to cultivate an Vanoda atmosphere ku- or a culture of kusakurira maturity. atmosphere kana culture And I yekukura. think you said it was the third. Ndofunga kuti wataura kuti ndezvechitatu. Someone, you were speaking here, you have some comment? Pane mumwe anga achitaura here? Pane ane comment? Mais je vais dire que, comme Malachi disait, donc vous me trompez. Et Dieu disait, en quoi vous me trompez dans les dîmes et les offrandes? Il est dit de mettre Dieu à l'épreuve. Malachi 3. Ok, il dit quoi? Donc le verset disait que Dieu disait, vous me trompez. Il disait, en quoi vous me trompez dans les dîmes et les offrandes? Okay. So he said he was quoting Malachi 3:10 that God said, "You are stealing me." Yanga And achikota the kuna people asked Malachi in what? 3:10 And he said in kuti tithe Mwari and offering. vanoti
muri kundipiridzira Il y a un autre verset de la Bible musiri qui dit, kudzosera mettez-moi à zvipo l'épreuve. And nezvegumi. there is a verse, a Bible verse who said, ben oui, mettez-moi à l'épreuve, je sais pas. Pane vhesi Put me to the test. pane vhesi yemubhaibheri Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. And you will see if I don't open the windows of heaven. munoona Donc, kana pour moi, la Bible, c'est un ndikasazarura sujet de windo foi. redenga. So for me, tithe, it's a topic of, it's a matter of faith. Kwandiri Si on a inyaya cette foi, on yekutenda. met Dieu à l'épreuve. Donc, on va commencer en premier à rendre à Dieu la dîme. And and we have to put God into the test and give him back the tithe. Tinofanira kuisa Mwari patesti yacho When in that todzosera promise, God zvegumi. says, I'll open the windows, Papromisi iyi Mwari paanoti ndichazarura mahwindo and I'll pour something out on you. ndokudururirai zvinhu What do you pamuri. think that God's going to give to you? Munofunga kuti chii chamunopiwa naMwari ichocho? What is that promise? He says, I'll give it to you. Promisi iyi yaanoti ndichapa kwamuri. Dieu pourvoit à nos besoins. God will provide to our needs. Mwari vanoprovhaidha Il prévoit à mes besoins. kumanidzi edu. So, Il me dit de ne pas m'inquiéter. so he said to not worry, he will provide to my needs. Saka vakati musafunganya henyu ndichaprovhaidha manidzi enyu. And I trust him. Trust God. Uye vimbai Okay, naMwari. can Pane mumwe here d'autres? zvakare. Oui, alors, ce que je voulais dire toujours, ce que je voulais dire. What I wanted to say. Zvandachida Alors, kutaura. on vit à la fin de temps. On dit quoi? À la fin de temps. So we live at the end of the time. Tiri Alors, kurarama on voit les mumagumo événements, enguva. We see the event. on a tous les Tinoona messages, zviitiko. We have all the messages. Tine et voilà, mamessages on ese refuse aya. de payer. And we refuse to pay. Alors, il y a quelque Asi chose qui est tichiramba clair, kubhadhara. So there is something that is clear. c'est un Saka manque pane de chinhu foi, un manque de chakajeka. confiance. It's a lack of faith and trust. Et on Hatina pense faith, que hatina investir interest. dans le monde, eh ben, ce sera pour toujours. And we think that if we invest in the world, it will be forever. Mais on ne pense pas Tinofunga que kuti c'est pour tikainvesta très peu de munyika temps. zvinenge zviri But we don't nekusingaperi. think that it will be for a short period of time. Hatifungi Les choses kuti de ce monde. ndezvenguva ipfupi The ino time of chete. this world will be for a short period of time. Nguva Je yenyika ino conseille inenge iri ceux qui kanguva ne payent pas kapfupi. So I have advice for those who don't pay. Saka ndine D'avoir la advice foi, kuna avo To have vasingabhadhari. faith Mais Dieu Tivai a prêt nekutenda. and to try God, et Mozama on verra Mwari. comment Dieu va agir. and we will see how God will act for them. Toona kuti Mwari vanozoita sei navo. C'est une idée, mais je ne suis pas dans le cœur des gens. It's an idea, but I'm not in the heart of the people. Avant d'être Ifungwa EVE, on but était handisi l'association mwoyo yevanhu. LDS. So before being Eve, our name was LVS. Et l'un Tisati des takunzi dirigeants, il y a eu Eve, des litiges. zita redu Et rainzi l'un des dirigeants, LVS. on a senti qu'il était intéressé par l'argent. Tu m'entends pas? Tu n'entends Il y a un pas? écho. Et l'un des dirigeants, il y avait le sentiment qu'il était intéressé par l'argent. And for one of the leaders, we have the feeling that he was interested to money. Et Kune mumwe les membres wevatungamiri posaient beaucoup tine de feeling questions. yekuti And eva members interested ask a lot of questions. nemari. Mamembers Je me demande vakabvunza est-ce que les gens mibvunzo n'ont pas yakawanda peur wanda. de se dire, voilà, n'ont pas peur de se dire on va donner de l'argent et derrière, ben, ça peut être mal utilisé. So maybe people are scared to give their money, and this money is not used correctly.
vamwe vanhu vanotya kubhadhara mari yavo ende mari haishandiswi zviri correct. C'est l'argent de Dieu. So Mais certaines- for me, I pay my tithe, and what the way they use the money is God is in charge. Mais peut-être que les gens dans Kwandiri un ndobhadhara contexte de crise tithe yangu, économique, nzira But yavanoshandisa maybe mari in iyi the context of the Mwari economic ndovanoziva. crisis, Asi pamwe mucontext yeeconomic crisis people think differently. vanhu vanofunga zvakasiyana. As best as I am able to, Nepese pandinogona napo kuita, I will try my best. ndichazama nepese pandogona It's been a napo. long day. Zuva rakareba iri. I have a pretty good feel of all of the ministries across the world. Ndine muono uri wakajeka wemaministries ese Both pasi their tenderere. finances and the people. Nyaya dzemari dzavo uye vanhu vacho. There have been incidents in the past Pane kuzviitiko zvakamboitika where kumashure people have taken money, apo vanhu vakatora but they mari were discovered, asi vakazozivikanwa zvavo, they were disciplined, vakadisiplinwa. and in most cases, Panyaya they dzakawanda returned the dzacho money. vakazodzosera mari yacho. I can't say it's zero, Handigoni kutaura but there ndichiti is very izero, little theft that happens in our movement. asi kuba kushoma shoma kunoitika mumovement Financially yedu. speaking, Tichitaura panyaya dzefinance, we are really clean and trustworthy. tiri clean uye tiri trustworthy. Many ministries have their finances audited by outside agencies. Maministries akawanda mafinance avo anoauditwa nemaagencies ekunze. Their records are submitted to the government. Marecords avo anosubmitwa kuhurumende. We're not perfect, Hatisi but perfect, as best as we can as weak humans, asi nekugona kwedu kwese sevanhu vari I wiki, have confidence ndine that there is very confidence little theft going on in our movement. kuti kuba kushoma shoma kunoitika mumovement And yedu. if it is happening, Kana zviri it kuitika normally gets discovered quickly, zvinowanzokasika zvabatwa, and we end up dealing with that. tinopedzisira taakudhila nazvo. So I think it's important that you bring that up, Saka ndofunga kuti zvakakosha kuti wataura nezvazvo, because I want to assure people nekuti ndoda kusimbisa vanhu that this is not a corrupt movement, kuti movement ino haisi that movement iri leaders corrupt. aren't taking money Vatungamiriri havasi kutora or mari abusing the system. kana kuabuse system. Everyone that comes to my mind, I know to be faithful and true to the work that they do. Munhu wese ari kuuya mupfungwa dzangu ndoziva ari faithful uye ari pachokwadi kubasa raanoita. And the ones that are doing something corrupt, Avo vari kuita zvinhu zvine uori mukati, which is very rare, zvinova zvinhu they zviri get rei, caught. vanobatwa. Thank you for that point. It's important. Waita basa nepfungwa iyoyo yakakosha. 7 minutes, or we can close now. Tine maminutes 7 kana kuti togona kufara izvezvi. If we have no other questions, I'll just bring our thoughts together. Kana pasina mimwe mibvunzo ndongounza pfungwa dzedu pamwe chete. Wanted to understand what the secret of success is. Taida kunzwisisa kuti ko secret yekubudirira We spoke about imbori 4 chii chaizvo. areas: Takataura nema-areas 4. methodology, we'll Methodology, call them camp meetings, todaidza mamwe acho tichiti the ma-camp necessity meeting. of organization, Tikataura nyaya and yeorganization supporting this organization. uye kutsigira organization iyi. If you're wealthy, Kana uine mari, you support it in principle. unozvisapota muprinciple. If you're poor, Kana usina mari, many people are, vanhu vakawanda it's a havana mari, sacrifice. inenge iri Everybody sacrifice. understands that. Vanhu vese vanozvinzwisisa We izvozvo. looked at each one of those elements
tatarisa imwe neimwe I element. just want to make a couple of comments. Ndoda kungotaura macomments. Number 2, holy convocations. Number 2, kuungana kutsvene. I'm really happy that the ministry here is meeting in person, Ndinofara kuti ministry yepano inotosangana panyama. at a local camp meeting like this, Pamake meeting ari local se ino and as iyi. much as possible week by week on Sabbaths Uye nepese panogonekwa napo vhiki nevhiki masabata ega across the world. pasi tenderere. When COVID-19 came, COVID-19 payakauya it disrupted the world, and we're still suffering from that. yakakanganisa nyika ende vanhu vachiri kusafa And this movement has pamusoro pazvo. suffered because of it. Movement iyi yakasafa But we've nekuda also kwazvo, been blessed by it. asi takakomborerwawo And when it zvakare comes to methodology, pamusoro pazvo. Patinouya panyaya part of all of that yemethodology, is what to teach zvimwe zvacho ndezvekuti and who todzidzisei teaches. uye ndiani We address the anodzidzisa. subject that everybody should be teaching, Takabata nyaya yekuti munhu wese anofanira kunge whatever your achidzidzisa capacity, zvisinei nekuti whatever kapasiti your yako level. ndeipi, zvisinei nekuti We level don't yako judge ndeipi. people by their skills. Hatijaji vanhu We- nemaskills avainawo, We don't literally, but if we were to judge people, asi kana dei taitonga vanhu it's about their willingness to serve. inyaya yekuti vari willing sei And kuti everybody vasevhe. can and should serve. Munhu wese anogona uye anofanira To kunge teach. achisevha kuti When it comes to adzidzise. what should be taught, Patinouya pakuti chii chinofanira kudzidzisiwa, people have very different ideas. vanhu vane pfungwa dzakasiyana So siyana. if you were to go to early writings Saka ukaenda iwewe kubhuku and you early went in writings, the English to page 50 and page 63, muchirungu ukaenda kupage 50 nepage 63, and you looked at, it begins in those pages and it goes on for a couple of pages, wotarisa zvinotangira mumapeji iwayo zvoramba zvichienderera mapeji mamwe anotevera. Ellen White speaks about this subject, Ellen White anotaura nechidzidzo Of- ichi, what we should be studying and what we should be teaching. chekuti tofanira kunge tichidzidzei uye Now- tichidzidzisa chii. What we are required to do Zvatinosungirwa kuita is give to the flock present truth, kupa flock present truth. and that's what she deals with here. Ndo zvaanobata nazvo pano The apa. needs of the flock, Maneeds and she calls eflock. it present truth. Anoidaidza achiiti And she present truth. explains in her language what the subjects of present truth are. Anotaura mulanguage yake kuti masubjects epresent And I truth think acho it's ndeapi. useful, I would say important, Ndofunga kuti zviri useful uye zvakakosha a fellowship like yourself kuti fellowship yakaita would get seni together inouya pamwe chete one Sabbath as a study imwe sabbath and sechidzidzo try to come to some understanding of how we translate Ellen White's language into our own dispensation. tozama kunzwisisa kuti tinotranslata sei language yaEllen White kupinda So mudispensation she will redu. say Nekuti iye the following anotaura achiti subjects. zvinotevera The zvidzidzo sanctuary. zvinotevera. What Sanctuary does that even mean now ezvinezvi to zvaakutomborevei you? kwauri. So there's the sanctuary, Saka pane sanctuary especially in connection with the 2300 days, nyanye yakabatanidzwa ne2300 days. which you all know is the Day of Atonement, Yese tese tinoziva kuti izuva the reatonement, commandments of God, makommandments and aMwari. one that people find quite problematic, Chimwe chinowanikwa vanhu the vaine faith of dambudziko nacho, Jesus. faith So the yaJesu. reason why she picks on these subjects, Mhaka achipika pamasubjects which I iwaya, recommend that people should investigate to see what they mean today, andinorekomenda kuti vanhu vaongorore kuti nhasi anorevei, because she says that these subjects are calculated nekuti anoti to explain masubjects the aya past. akacalculatwa kuti And when she atsanangure zviri refers to the kumashure. past,
zvaaitaura kuti zviri She means the kumashure. birth of the movement. Aitaura kuzvarwa kwemovement. And when we speak about the birth of the movement, Patinotaura nezvekuzvarwa kwemovement, it's this subject here, chidzidzo ichi chiri panapa. the great religious movements. Mamovements makuru echitendero They were born or created akazvarwa kana kugadzirwa by focusing on these subjects. nekufokasa pamasubjects akaita He said saiwaya. these are the principal ones that we should focus our attention on. Anoti aya masubjects ndo ari principle atinofanira kufokasa What attention our yedu work paari. is, Basa redu before we zvariri can do that, tisati is takugona to kuita izvozvo contextualize what those things mean. kupinza mucontext kuti zvinhu izvi zvinorevei. 2300 days, the Day of Atonement, 2300 days, day reatonement, sanctuary, sanctuary, commandments of God, macommandments and the amwari faith of Jesus. nefaith But once we yaJesu. understand what they mean to us today, in today's Thanks. language, Tanzwisisa kuti zvinorevei kwatiri nhasi mukutaura kwanhasi, in today's context, mucontext yanhasi, then I would suggest we would know what we should be teaching. then ndinosuggesta kuti tinofanira kuziva kuti tinofanira kunge tichidzidzisa chii. Happy Sabbath to everybody. Sabata rakanaka kumunhu wese. Let's close with prayer. Ngatifarei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutendai that we have the privilege of coming into unity, kuti tinova nemukana wekuuya mukubatana, not just with one another. kwete neumwe neumwe Which- pakati pedu. You have shown us is relatively easy. Zvamatiratidza kuti zvinonge zviri nyore. Our great work Basa redu rikuru is to understand you, kunzwisisa to imi, understand your nature, kunzwisisa so that we chimiro might chenyu, come into unity with you. kuti tigone kuuya mukubatana nemi. As we do that work, Patinoita basa we irori, will understand our own humanity, tinozonzwisisawo umunhu hwedu, because you told us nekuti makatiudza we were created in your image. takagadzirwa muchimiro When chenyu. we better understand you Patinokunzwisisaiwo zviri nani and better understand ourselves, nekuzvinzwisisa zviri nani, the result will be that we will come closer together. mubayiro ndewekuti tinozoswedera pedyo nepedyo. We thank you for this privilege Tinokutendai nemukana uyu and this promise. In Jesus' nepromisi name. iyoyi Amen. muzita raJesu.